kusoo dhawaada Main Public News Connect akhbaaraadkii raadiyaha Main Public ka baxay isbuucii la soo dhaafay. Main Public News Connect waxaa lala aasaasay Main Immigrant Rights Coalition gaar ahaan ayadoo ay caawinayaan Present Main Gateway Community Services iyo bulshaweynta Congolese iyo Angola. Main Public waxay ku faraxsan tahay in sidoo kale ay iskaashi la samayso Amjambo Africa, warsidaha rasmiga ah ee gacansaarka la leh Main Public News Connect. Mahadcelin gaar ah waxaa iska leh Stephen iyo Tabitha King Foundation, Seaport Credit Union, Lee Auto Malls iyo St. Joseph Healthcare sida deeqsiga ah oo ay u taageereen taxanahan. Kusoo dhawaada Main Public News Connect. Anigoo Cabdi Eftin ayaa idinla socodsiinay barnaamijka maanta waa Jimco taariikhda waa June 11 qodobada wararka ugu waaweyn isbuucii la soo dhaafay aan idin hayno waxaa kamid ah gobolka ayaa soo sheegaya 53 kale kiisas oo dheeri ah caabuqa COVID-19 maalinnimadii Arbacadii. Tiradan ayaa la socota kuwii labadii usbuuc ee ugu dambeeyay la soo sheegay oo ayagu aanan saas u badnayn. Tirada guud ee kiisaska oo ay soo sheegayaan ayaa iminka isku dardarkoodu gaaraya 68,384. Sidoo kale CDC-da Maine ayaa sheegaysa ama soo warinaysa 3 kiis oo dhimasho ah maalinnimadii Arbacadii. Tirada guud ee dhimashada gobolka Maine ayaa iminka isugu imaanaysa 843. Tan iyo Arbacadii bukaanka uu cudurka ama bukaanada cudurkan isbitaalka u jiifinaya ayaa ayagu tiro 52 ah hoos ugu dhacay. Waxaa xaaladooda laga deerinayaa 26 qof waxaa ku suran hawo qaadaha loo yaqaan ventilatorka ilaa 13 qof. Hay'adda digniinaha ee Maine ayaa uga digaya dadka raaca doomaha inay xirtaan ama ku dhiirigelinaya dadka raaca doomaha inay xirtaan jaakada badbaadada. Sidoo kalena dadka dabaasha ayaa ayaguna looga talinaya inay taxadir muujiyaan kadib 3 dhacdo oo dhawaan laga soo sheegay dadka aanan dabaasha aqoonin taasoo sababtay dhimasho. Hay'adda ayaa Isniintii soo saartay meydad 2 ah kuwaasoo la soo sheegay in lagu waayay xarada loo yaqaano Messaloniski. Dhimasho kale ayaa galabkii Axaddii ka dhacday deegaanka Buxton kadib markii yarka loo yaqaano ama wiilka loo yaqaano Abidwan Jerry Rowland Alubi oo reer South Portland ah uu ku dhacay kuna harqaday webiga loo yaqaano Saco. Sidoo kale Isniintii gabar 13 jir ah ayaa ayadu la soo badbaadiyay kadib markay ku dhacday webiga Androscoggin ee waqooyiga Lewiston. Codbixiyaasha Portland ayaa doortay guddigoodii axdiga ee ugu horreeyay tan iyo muddo ka badan 10 sano. Guddigan cusub ee gobolka ayaa u badan kuwa Milan ah oo weliba horsocod ah waxaana ku jira dad u badan dadyow ka kala yimid meelo fara badan oo weliba markii lala barbar dhigo kuwii la soo doortay sanadii 2009 ka duwan. Guddigan ayaa shaqadiisu waxay noqon doontaa dib u eegista hab dhismeedka maamulka magaalada iyo sidoo kale inay soo jeediyaan isbeddello la sameeyo. Guddiga ayaa ay suuragal tahay inay taxadar gooni ah ku bixiyaan doorka maareeyaha magaalada Portland, xuquuqda codbixinta oo la siiyo dadka aanan ayagu dhalashada Mareykanka haysan iyo sare u qaadida korjoogteynta booliska magaalka. Golaha guurtida ayaa si buuxda u codeeyay Isniintii 2 soo jeedin taasoo qarashkeedu lagu bixinayo macquul ahaanshaha in lagu sii fidiyo ama la sii keeno tareenka rakaabka ilaa magaalooyinka Lewiston, Augusta, Waterville iyo Bangor. Waxay ahayd muddo aad u fog tan iyo markii magaalooyinkaasi kor ku xusan ay lahaayeen adeegyo tareen. In la soo celiyo tareenka waxay qaadan doontaa maalgelin aad u badan. Laakiinse hadda waxaa muuqata rabitaan loo qabo adeegyada tareenka heer federaal kadib markii uu madaxweyne Joe Biden soo jeediyey lacag dhan $80 bilyan oo ah maalgelin qaran ee tareenada oo qayb ka ah qorshaha dhismaha. Labada soo jeedin ee sharci dejiyayaashu oo taasoo weliba ku kacaysa lacag dhan $550,000 ayaa wajahaya codbixin dheeri ah ka hor inta aysan hirgelin. waad ku mahadsan tahay barnaamijka daawashadiisa waa Main Public News Connect. Waxaa warbixin dheeri ah ka heli kartaa adigoo galaya mainpublic.org iyo Facebook ama Twitter Main Public. Sidoo kale fadlan like star ama subscribe dheh iyo sidoo kale sii qaybi barnaamijka. Tan iyo kulantideena dambe waa Cabdi Eftin oo idinkaga tegaya wabillahi tawfiiq. Stephen iyo Tabitha King Foundation sare u qaadid xoojin iyo taageeridda bulshooyinka kala duwan ee gobolka Maine. Seaport Credit Union waxay ku hayaan hab cusub oo xal raadis u ah arrimaha la xiriira
bangiga iyo taageero ay u hayaan bulshooyinka kala duwan ee gobolka Maine. Si aad wax badan uga ogaato, booqo seaportcu.org. Lee Automalls waxaa iska leh hal qoys, hawshoodana waday tan iyo 1963 ayagoo xarumo ku leh laga soo bilaabo Bangor ilaa Saco. Si aad wax badan uga ogaato, booqo leeauto.com. St. Joseph Healthcare waxaa ka go'an inay ku siiyaan daryeel iyo bogsiin. Khadka ka booqo stjosehealing.org.